interesting. Well, It's awful. that's worse than awful. It doesn't track. You know, the third gear is too high. Torque is not reaching the road. Steering's loose because the front end gets light. And over 140 thinks it's... Airplane. yeah. And wants to lift off and fly to Hawaii. 3. Hi friends, now we have seen the story of one car movie. We have noticed the technical words. First the car reaches, first the car moves, and in third gear, in third gear itself there is too high of the car. That because of there is no torque on the road. Torque means there is no twistening force. Twistening force means there is no angular momentum. Because of no angular momentum and twistening force, the car reaches too high in the third gear. So the torque at the back side is high. So the car lift on the front side. When the car lift on the front side, the steering is very loose. You have to name the theorem. Varigans theorem. ஒரு பாடியில உள்ள வேற வேற ஃபோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா மொமெண்ட் எடுத்து நீ சம்மேஷன் பண்ணா அதுக்கு ஏக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பாடியில வேற வேற பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகுற ஃபோர்ஸஸ் அது எல்லாத்தையும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வச்சு நீ மொமெண்ட் எடுக்கிற. ஒரு 3 ஃபோர்ஸ் வச்சுக்கலாம், F1 F2 F3 ன்னு. அது எல்லாமே ABCங்கிற பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது. Oங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு மொமெண்ட், இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு மொமெண்ட், இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு 3 ஃபோர்ஸ்க்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு சம்மேஷன் பண்ண அப்படின்னா அந்த 3 ஃபோர்ஸ்க்கு ரிசல்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அது கண்டுபிடிக்கிற மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இதான் என்ன அப்படின்னா வேரிங்காஸ் தியரம்.